Meu nome é Carlos Eduardo Lins da Silva, sou jornalista e fui convidado para coordenar esse debate com essas 3 estrelas do empreendedorismo social no mundo. A minha primeira pergunta é como esta mudança de clima afeta o empreendedorismo social e a sua disseminação pelo mundo. Climate change is driven in part by economies and what choices economies make. When national economies make choices to make things rather than employ people, we know that that can have a negative environmental effect. We also know that there are regulatory components that in the world's economies today would increase the number of jobs that would boost economies, but at the same time protect the environment. In the United States right now, we know that 40% of the individuals who would like to work are not part of the economy, and that the economic work production that is happening is creating commodities and things instead of providing jobs that people can do for work and for society. Social entrepreneurs are working for positive change and solving problems, not simply creating commodities that are bought and sold that would have an environmental impact negatively. I think we're living in a wonderful time of opportunity to actually transform the models that we have been following and that have brought us to where we are today. And for me, entrepreneurship of the kind that really is looking at social and environmental transformation is a harbinger or a predictor of the kind of business models that we should be looking towards for the future. I mean, if we look at here Guillermo Leal, who has pioneered Natura as one of the first of its kind of companies that bring where we make our money and where we do our right thing together, it's incredibly exciting. What we have been seeing is a fragmentation where we basically have 2 worlds. The world where people work and make their money, and the world of philanthropy or doing good. And I think that what we're seeing today is a recognition that those 2 worlds can no longer be separated. And this is the great promise of entrepreneurship in the public interest, is to bring these 2 worlds together. It's the political movement of people coming together to actually change the system. Eu não acredito que a mudança vem através da política tradicional. Eu não acredito que esse modelo de consumo se sustente. Acho que qual é o prazo que nós temos? Ninguém tem essa resposta. A democracia representativa claramente vive uma crise profunda. Não pode ser desprezada porque não foi inventada nada melhor, quer dizer, ela tem que ser constantemente aperfeiçoada, mas claramente uma nova forma de manifestação a sociedade tem que encontrar novas formas e está encontrando, e eu sou, nesse aspecto, tenho um otimismo comedido com relação às novas formas da sociedade se manifestar os seus desejos e movimentos como uma rede de cidades sustentáveis que convoca os cidadãos para discutir e participar e atuar sobre qual é o futuro que querem, mas atuar no seu cotidiano. Participar efetivamente no cotidiano da política, em paralelo com a eleição, com a atuação na eleição,
dos seus representantes, me parece que é absolutamente indispensável. We see social entrepreneurs and the work that they do as critical and important in creating system change. And system change not only for the individual work that they're doing, whether it's a helpline for street children or interocular lenses bringing the cost down for individuals globally and then the industry as a whole, but we see that the work that they go on to move to do is for society as a whole, and that even if it is not climate change or sustainability directly, the incremental and then big impact overall speaks to sustainability. O termo empreendedor social foi criado há mais de 2 décadas. Durante esse tempo, o que vocês acham que mudou em relação ao perfil e ao papel do empreendedor social na sociedade? Eu vejo hoje um número muito maior de jovens realmente qualificados e que buscam sentido para a sua vida, que não vem mais sentido apenas na construção do seu sustento pessoal, da sua prosperidade pessoal como seu grande objetivo de vida, como sua grande realização, como o significado maior das suas vidas. I think technology has played a critical role. 20 years ago, 25, 30 years ago, when Ashoka started, the term social entrepreneur was a new term and had to be defined. And for so many of those individuals that we found at that time, it was an identity, a self-discovery of an identity. Now, today, people want to be social entrepreneurs. It is something that someone, a profession, a moniker, a name, someone wants to have and claim. And I think the technology, the internet, and access to information and the way journalism has changed has radically transformed individuals' access to understand both what the problems are, but solutions out there, and solutions even far away that can be adapted to where someone is. One of the things that I realize is that it's been a very useful term to identify a certain kind of individual who combines innovation, opportunity, and resourcefulness to actually focus on changing some part of the system that is broken. For me, every entrepreneur should be a social entrepreneur or an environmental entrepreneur. I think what we need to do is move towards a world where it's almost like today in many countries people are embarrassed to smoke. People should be embarrassed to be an entrepreneur that does not focus on social and environmental sustainability. Quais são as habilidades dos empreendedores sociais? Gostaria de conhecer alguns exemplos práticos inspiradores que refletem a tendência de atuação na área do empreendedorismo social nos próximos 10 anos. The skills we see as critical within Ashoka are the ability to listen in order to imagine and create the change needed. To be able to work in teams, and teams of people who are not didn't grow up with the same skill set or with the same customs, with the same language. Empathy was critical to the ability to work in teams that are across long distances, and that the leadership skills that we need to take this leap in society are those. Como é que vocês reagem pessoalmente quando vocês veem a apropriação dos conceitos pelos quais vocês lutaram durante anos e anos por alguém que talvez esteja usando aquele conceito apenas para aumentar a lucratividade da sua empresa?
as a way of putting forward a good face while they acted in the same traditional manner of short-termism and, basically focused completely on maximizing profit. That still exists, and I think that it's diminishing in the sense that the real, what we need to pursue within these companies is a sense that this is in the DNA of a company, that it's not, here's our little foundation or our little corporate social responsibility office, and it has absolutely nothing to do with our core business. And here's where we make our money, and we really, that's what we're about. I think we're evolving towards that. We're not evolving as fast as I'd like, but I think people are beginning to realize that the CSR can be very hypocritical if it's not embedded into the actual operations and lived in the actual operations of the company. É óbvio que uma empresa, quando ela mostra apenas esse desejo de... Quando a gente fica com a sensação que a empresa está querendo apenas mostrar uma face bonitinha, sem um compromisso devido, provoca uma certa irritação. A responsabilidade social efetiva é uma atitude muito mais profunda, ampla, 360 graus e que vai muito mais nos processos, na relação com as pessoas, na relação com a comunidade. É uma outra filosofia e um comportamento muito mais amplo do que este ou aquele ato isolado que é apenas uma tentativa de enganar o consumidor e que provoca uma grande irritação efetivamente. Como você estimula transformações significativas em seus alunos no MBA? We have been giving scholarships to students who are accepted into the MBA course, but are entrepreneurs, social entrepreneurs, successful social entrepreneurs. We also, it's very important for us to work closely with faculty that are teaching core subjects such as finance, marketing, operations management, etc. Because we don't want to be a little adjunct center that doesn't relate to the business of the business school. Quais são os maiores entraves no campo do empreendedorismo social no Brasil? As questões de financiamento ainda são questões relevantes. Acho que precisamos de mais e mais recursos para dar suporte ao financiamento dos empreendedores. E eu diria que o próprio anacronismo e preconceito do Estado com relação à inovação, o próprio corporativismo estatal do Estado em geral, falando de uma maneira bastante ampla, talvez seja um grande entrave para a própria inovação. Quais são os setores da economia que são mais propícios ao empreendedorismo social? I think every sector is ripe for transformation, but I think the model will be different according to different issues. There are some entrepreneurial efforts that will always have to depend on subsidies or philanthropic money because they are not going to become financially sustainable. There's just a massive market failure and government failure to provide that for people who cannot pay. Entrepreneurs seek to transform the system. I think that we have to make a difference between organizations that work within the system to deal with market failure but are not actually changing anything. And there are many wonderful organizations in the world that are charitable institutions that deal with broken systems and societies, but they are not actually changing the system. An entrepreneur, as Bill Drayton loves to say, doesn't want to construct the school, wants to change the education system. Se a gente quiser falar dos nossos recursos naturais, falando de Brasil,
Só de pensar nas unidades de conservação que nós temos, por exemplo, que não são exploradas, que não são exploradas no melhor sentido, que não são cuidadas, se tiver para ser cuidadas. Quer dizer, se você pegar as nossas grandes necessidades, nós teremos as nossas grandes oportunidades. Mas vai disso casar com a vocação, com a paixão de cada um, porque é dessa combinação de uma necessidade, de um desafio a ser enfrentado com a paixão de cada um, é que surge de fato uma grande oportunidade de um empreendimento surgir. Você acredita em pós-crescimento? É possível você conceber uma sociedade com esse conceito? O crescimento, a busca de um crescimento, nos padrões tradicionais de crescimento do PIB, isso é totalmente fora de descabido. Eu não sei como é que se pode falar dessa busca desse crescimento. O não crescimento, o pós-crescimento, faz todo sentido. Eu acho que precisamos todos nós, individualmente, como empresários, como empreendedores, a criar uma nova sociedade que seja mais justa, mais inclusiva, mais sustentável. E eu acho que a gente pode fazer isso. Juntos a gente pode. Obrigado.